Ini Adalah Kisah Nyata yang dialami Seorang Sopir ambulans di daerah Bojonegoro. Dika, Seorang pemuda yang baru beberapa bulan bekerja sebagai sopir ambulans, menerima tugas mengantar jenazah ke sebuah desa di pelosok hutan jati. Malam itu, perjalanan yang seharusnya hanya beberapa jam berubah menjadi mimpi buruk tanpa akhir. Lorong jalan yang gelap, kabut tebal, jembatan tua yang nyaris runtuh, dan sosok-sosok misterius yang menampakkan diri satu persatu menggerinji langkahnya. Setiap meter jalan yang dilalui membawa Dika makin jauh ke dalam tirai yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, Dika bukan hanya mengantar jenazah, tetapi juga dihadapkan pada rahasia kelam hutan dan arwah-arwah yang menunggu untuk diantar pulang. Namaku Dika. Aku sopir ambulans di sebuah rumah sakit kecil di Bojonegoro. Sudah 3 tahun aku bekerja di sini, mengantar pasien, mengantar jenazah, atau sekedar memindahkan orang sakit ke rumah sakit yang lebih besar. Selama itu juga aku sudah kenyang dengan cerita-cerita aneh yang sering dialami sopir ambulans. Tapi jujur, aku sendiri belum pernah merasakannya langsung. Setidaknya, sampai malam itu. Malam itu hujan baru reda. Sisa-sisa air masih menitis dari atap rumah sakit. Angin malam bertiup dingin, membawa bau tanah basah yang khas. Langit gelap. Bulan tertutup awan, hanya sesekali terlihat samar di balik sila mendung. Jam dinding di ruang jaga menunjukkan pukul 1 lewat beberapa menit ketika ponselku berjedar. Di layar tertera nama perawat jaga. Aku langsung mengangkat. Dik, sayap-sayap. Ada jenazah. Harus diantar sekarang. Aku menggila napas panjang. Kantuk yang sejak tadi menggantung di pelapuk mata langsung serna. Kemana mbak? Tanyaku. Ku desa Jati. Kamu tahu kan? Itu yang dekat hutan jati. Aku terdiam sejenak. Desa Jati dikenal agak terpencil. Kalau lewat jalan utama, harus memutar kukup jaw. Jalannya jelek, berlubang, dan gelap. Sayap, mbak. Aku berangkat sekarang. Aku matikan telepon, lalu berjagas ke garasi. Ambulans tua sudah terparkir di sana. Mobil itu seperti teman setiaku. Warnanya putih kusam. Stiker rumah sakit di bodi samping sudah menjelupas di beberapa bagian. Lampu rotator di atapnya kadang nyala kadang tidak. Kebuka pintu, masak, dan menyalakan mesin. Suara mesinnya merong pelan, berat, seperti menahan lila. Petugas rumah sakit dan keluarga almarhum membawa peti jenazah keluar. Peti itu dari kayu sederhana. Sudah dipukul rapat. Wajah keluarga almarhum penuh duka. Mereka menatap aku dengan harap. Sila menyerahkan sepenuhnya jenazah ini agar sampai dengan selamat di rumahnya. Odaya mos, kota salah seorang kerabat, suaranya lirih. Aku hanya mengangguk. Setelah semua sayap, aku melajukan ambulans keluar dari area rumah sakit. Kota sudah sepi. Lampu-lampu jalan redup. Hanya sesekali kulihat warung kopi kecil yang masih buka, dengan beberapa lelaki duduk sambil menyeruput kopi panas. Perjalanan awal masih terasa biasa. Jalan basah sisa hujan membuat ban ambulans kadang sedikit selip di tikungan. Kerosakan kedua tanganku menggenggam erat seter. Saat melewati perempatan dekat paser, aku berhenti sebentar. Kupikirkan rute. Kalau aku lewat jalan utama, perjalanan akan memakan waktu lebih lama. Bisa 1,5 jam. Tapi ada jalan pintas. Jalannya menembus hutan jati. Teman-teman sopir sering lewat sana, katanya jauh lebih cepat, meski suasananya memang dikenal angker. Dalam hati aku ragu. Tapi kantuk dan lila membuat aku ingin cepat sampai. Lagipula, malam ini aku sudah tidak sabar ingin pulang, mandi air hangat, lalu tidur. Kutarik napas panjang. Kulampa pandang ke arah jalan pintas itu. Gelap. Pohon-pohon jati terlihat seperti bayangan hitam yang berdiri diam, sila menjintai. Tapi aku akhirnya memutuskan. Aku belok ke arah jalan pintas itu. Ambulans bergerak pelan memasuki mulut jalan yang sempit dan gelap. Jalan itu memang sepi. Aspalnya sudah rusak,
banyak tombolan, dan kadang berganti dengan jalan berbatu. Kanan kiri penuh pohon jati yang menjulang tinggi. Suasana di dalam mobil mendadak jadi lebih dingin. AC mobil mati, tapi hawa dingin itu seperti masuk dari sila-sila kaca. Di luar sana hanya ada gelap. Lampu depan mobil hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Bayangan pohon menari-nari di jalan, menjekuti jerikan lampu mobil. Aku terus melaju, mencoba menepis rasa tidak nyaman. Tapi semakin jauh aku masuk ke jalan itu, semakin kuat perasaannya mengganggu pikiranku. Rasanya sila ada yang memperhatikan. Mataku sesekali menjentip kesepian. Gelap. Tidak ada kendaraan lain. Suara di dalam mobil hanya deru mesin dan bunyi ban mengelas batu. Tapi ada saat-saat di mana aku merasa mendengar suara lain. Seperti suara langkah kaki. Seperti suara ranting patah. Aku menegak ludah. Kupalingkan mataku arah kanan jalan. Di antara batang-batang pohon jati, aku merasa seperti melihat sesuatu. Bayangan putih. Sifat sekali hilangnya. Jantungku berdetak makin sifat. Aku coba mengubah diri. Mungkin hanya kabut. Atau mungkin hanya mataku yang mulai lila. Kupgang erat seter. Kurapatkan mulut. Kupaku ambulans sedikit lebih sifat. Beberapa menit berlalu, tapi perjalanan sila terasa sangat lama. Setiap meter jalan seperti memanjang berkali-kali lipat. Tiba-tiba kulihat di kejauhan, ada bayangan orang berjalan menyeberang. Bayangan hitam, tinggi, jalannya pelan. Aku rem mendadak. Mobil berhenti. Lampu depan mengarah tepat ke tempat bayangan itu. Tapi tidak ada apa-apa. Hanya jalan kosong. Aku diam beberapa saat. Menahan napas. Lalu, dengan tangan gemetar, aku kembali menekan pedal gas. Ambulans bergerak pelan. Tapi kini, suasana sudah benar-benar berubah. Tidak hanya gelap. Tidak hanya sepi. Tapi juga ada rasa yang sulit kujelaskan. Seperti ada yang menunggu. Seperti ada yang mencintai. Dan malam itu, perjalanan yang kupikir hanya sebentar, ternyata baru saja dimulai. Ambulans tua yang kekendarai terus bergerak di jalan sempit itu. Jalanan berbatu membuat mobil berguncang pelan. Setiap guncangan seperti menggema di seluruh tubuhku. Lampu utama menyapu jalan di depan, tapi cahayanya hanya mampu menembus beberapa meter sebelum akhirnya tertelan gelap. Di kiri dan kanan, pohon-pohon jati berdiri tegak. Tinggi dan diameter. Batang-batangnya hitam pekat dalam gelap malam, sila deretan penjaga tua yang mengawasi setiap langkahku. Aku menatap lurus ke depan, berusaha mengabaikan semua pikiran buruk yang mulai berkemuk di kepala. Angin malam menembus sila-sila kesel di kaca jendela. Rasanya semakin dingin, menyusuk hingga ke tulang. Keringat dingin mulai membasahi punggungku, meski udara luar begitu menggigit. Aku menggila napas panjang. Di dalam mobil hanya terdengar suara di tak jarum jam dashboard, suara mesin tua ambulans, dan deru ban yang menggentam bata-bata kesel. Sesekali terdengar suara ranting patah entah dari mana. Aku mencoba bicara pada diri sendiri, suara lira sekadar untuk menggusur sepi. Sedikit lagi, Dik. Sedikit lagi. Namun, entah mengapa setiap aku mengikapkan itu, perjalanan terasa makin panjang. Jalan yang kupikir hanya beberapa kilometer terasa seperti tak berujung. Pandangan mataku mulai terasa berat. Kantuk datang, meniergap perlahan. Tapi aku harus terus fokus. Aku tahu betul cerita-cerita tentang jalan pintas ini. Sopir-sopir ambulans lain pernah bercerita tentang gangguan aneh di sini. Tapi aku selalu menertawakan mereka dalam hati. Sampai malam ini. Tiba-tiba mataku menangkap sesuatu di sisi kiri jalan. Seberkas cahaya putih samar. Bayangan. Diam. Aku refleks menekan rem perlahan. Lampu utama mengarah ke sana. Tapi tidak ada apa-apa. Hanya pohon. Hanya kabut tipis yang entah dari mana datangnya. Aku kembali melajukan mobil. Kali ini lebih pelan. Mataku waspada, menatap ke segala arah.
beberapa meter kemudian, kulihat bayangan lain. Kali ini di kanan jalan. Seperti sosok orang. Berdiri tegak di balik batang jati besar. Jantungku berdetak kencang. Aku menggenggam erat setir. Lampu ambulans mengarah ke sosok itu. Tapi lagi-lagi, hanya pohon. Atau, apakah aku memang melihat sesuatu? Aku menilon ludah. Mulut terasa kering. Perjalanan semakin menegangkan. Tak ada satupun kendaraan lain yang kulihat. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya aku, ambulans tua, peti jenazah di belakang, dan jalan panjang penuh misteri ini. Kabut mulai turun lebih tebal. Lampu depan seperti terskik. Cahayanya hanya menyebar tipis di depan kaki. Aku menyerangkan kesempatan. Ambulans merayap seperti sipit. Dari kaki spion, aku melihat bayanganku sendiri. Wajah pucat, mata sayu, rambut sedikit akak-akakan. Tapi di sela kabut yang menyelimuti belakang mobil, aku seperti melihat sesuatu bergerak. Aku tatap spion lebih lama. Tidak ada. Hanya kabut. Tiba-tiba telingaku menangkap suara lain. Bukan mesin. Bukan ban yang menggelas batu. Tapi suara seperti langkah kaki. Langkah pelan. Teratur. Aku menelipat ke kiri. Tidak ada apa-apa. Suara itu berhenti. Aku mulai membaca doa pelan-pelan. Suara hatiku sendiri terdengar seperti jema di ruang kabin sempit ini. Beberapa menit berikutnya, jalan semakin buruk. Batu-batu makin banyak. Gunkangan mobil makin terasa. Peti jenazah di belakang bergeser sedikit. Suara gesikan kayu menambah seram suasana. Aku terus menatap ke depan. Jalan berbelok sedikit ke kanan. Saat ambulans menanjak pelan di tikungan itu, aku melihat sesuatu lagi. Sosok bayangan melintas cepat di depan. Tinggi. Hitam. Seperti orang berlari menyeberang. Aku rem mendadak. Mobil berhenti di tengah jalan. Lampu depan menyorot kosong ke depan. Tak ada siapa-siapa. Aku diameter. Nafas terskat. Keringat dingin membasahi pelipis. Suara malam terasa semakin sunyi. Bahkan suara serangga seperti hilang ditlan jelap. Aku menekan pedal gas perlahan. Ambulans berjalan lagi. Gunkangannya membuat peti jenazah kembali bergeser sedikit. Kudengar suara kayu bergesek dengan lantai mobil. Kupandangi dashboard. Jam menunjukkan pukul 2:15. Baru 1 jam sejak aku berangkat, tapi rasanya sudah seperti berjam-jam aku terjebak di jalan ini. Mataku mulai perih karena menatap jelap terlalu lama. Aku mencoba membuka kaki sedikit, berharap udara luar bisa membuatku lebih segar. Tapi yang kudapat hanya hawa dingin dan bau tanah basah yang menusuk hidung. Aku menyetop kaki lagi. Di kejauhan, kabut semakin tebal. Aku hampir tidak bisa melihat jalan. Hanya bayang-bayang pohon yang berdiri seperti sosok tinggi tanpa wajah. Aku mulai merasa langkah-langkah bayangan itu semakin dekat. Entah berapa kali aku menatap spion, berharap hanya kabut yang kulihat. Tapi bayangan itu seperti terus menjekuti. Lampu utama mulai meredup. Aku mencetak dashboard, sila berharap mobil tua ini mau bekerja sama. Jalanan mulai sedikit menurun. Di tengah kabut itu, aku melihat pohon tumbang melintang di jalan. Aku berhenti. Mesin bergetar pelan. Aku berpikir keras. Haruskah aku turun memeriksa? Atau aku menunggu kabut mereda? Tapi malam itu tak memberiku pilihan. Aku harus terus maju. Aku geser setir perlahan, mencoba mencari sila. Mobil berguncang hebat saat ban depan menggelas batu besar di pinggir jalan. Di saat itulah, aku mendengar suara pertama yang benar-benar membuat tubuhku kaku. Suara ketukan. Tok, tok, tok. Suara itu pelan, tapi jelas. Dari arah belakang. Dari dalam ambulans. Aku diameter. Mendengarkan. Nafasku terskat. Tok, tok, tok. Aku menali perlahan ke belakang. Mataku menatap pintu ruang jenazah yang tertutup rapat.
Suara itu berhenti. Lalu digantikan suara lain. Liri. Seperti bisikan. Tolong. Aku menggengam setir erat-erat. Tubuhku gemetar. Malam itu, di tengah jalan pintas hutan jati, aku benar-benar merasa aku tidak sendirian. Dan perjalanan ini baru saja memasuki babak yang lebih gelap. Ambulans tua itu terus berjalan perlahan. Lampu depannya nyaris tak mampu lagi menembus tebelnya kabut yang tiba-tiba turun dari langit. Setiap gunkangan kesel terasa seperti hentakan keras di tubuhku. Jalan berbatu menambah sulit laju mobil. Aku menggenggam setir erat-erat. Yari jariku terasa kaku. Suara napasku sendiri kini terdengar seperti gema di ruang kabin yang makin terasa sempit. Aku menatap lurus ke depan. Setiap bayangan di pinggir jalan kurasa seperti menjintai. Pohon-pohon jati berdiri bisu, batang-batangnya tampak seperti sosok tinggi yang mengawasi setiap langkahku. Tiba-tiba, berbet. Mesin ambulans berbunyi aneh. Getaran yang kurasakan di setir berbeda. Tak lagi stabil. Lampu dashboard berkedip seset, lalu mati. Lampu utama redup. Jangan sekarang, Ayo jalan, bisiku, nyaris putus asa. Tapi ambulans itu sila menjawab dengan desis panjang. Mesin mati. Lampu mati. Suara hanya tinggal bunyi kipas mesin yang pelan menggender lalu berhenti. Gelap. Aku memejamkan mata sejenak. Mencoba menarik napas panjang. Kupandang sekeliling. Gelap total. Hanya samar cahaya bulan yang berhasil lolos dari sila awan. Menerangi kabut yang kini sila menari di atas jalan. Kutakan kunci starter. Mesin berusaha hidup. Bunyi klik, klik, klik. Gagal. Kutakan lagi. Klik, klik. Tak ada hasil. Di luar, kabut makin tebal. Ujung jalan di depan sudah tak terlihat. Pohon-pohon jati tampak makin dekat. Sila bergerak mendekatiku. Ponsel. Aku ingat ponsel. Sipat aku meragosaku, mengeluarkan ponselku yang layarnya sudah retak di sudut. Kubuka layar. Tidak ada sinyal. Hanya tanda silang merah di pojok atas. Kutahan napas. Perasaan takut mulai menggerogoti. Aku duduk membisu. Mendengarkan. Malam itu terasa begitu sunyi. Sunyi yang menyakitkan telinga. Tidak ada suara serangga. Tidak ada hembusan angin. Lalu terdengar. Suara itu. Tok. Ketukan pelan. Dari belakang. Aku memejamkan mata. Berharap itu hanya ilusi telinga. Tok. Masih ada. Aku menali perlahan. Mataku mengarah ke ruang belakang ambulans. Dalam gelap, aku hanya bisa melihat samar garis pintu ruang jenazah. Tok. Suara berhenti. Lalu. Suara lain muncul. Liri. Sangat pelan. Seperti bisikan yang datang dari sila antara dunia. Tolong. Suara itu menyeruak di antara sunyi. Aku membeku. Tubuhku kaku seperti batu. Tangan masih menggenggam setir, tapi gemetar. Aku tatap kesepian. Gelap. Kabut menutupi pandangan ku belakang. Tapi, aku merasa ada yang menatap dari sana. Kututup mataku erat-erat. Bibirku komat kamit membaca doa, berharap suara itu hilang. Tapi harapan tinggal harapan. Suara dari ruang jenazah kembali terdengar. Kini bukan ketukan. Tapi suara kayu bergeser. Creak. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam. Aku buka mata perlahan. Menatap pintu belakang. Dalam samar gelap, aku melihat gagang pintu belakang bergetar. Tiba-tiba. Klik. Bunyi pengunci pintu terbuka. Pintu ambulans mengganggu perlahan. Kabut merayap masuk. Cahaya bulan menyorot dari sila pintu. Dan aku melihatnya. Peti itu bergeser. Sedikit terbuka. Creak. Kayu berderit. Lalu dari sila peti yang terbuka, muncul sepasang tangan pucat.
Yari jarinya koku. Kukunya hitam, panjang. Aku nyaris tak bisa bernapas. Tangon itu mendorong penyutup peti lebih lebar. Lalu mungkul kepala. Wajahnya biru pucat. Matanya kosong menatapku. Mulutnya sedikit terbuka. Anta saya pulang. Suaranya terdengar seperti angin yang membawa kesedihan dari alam lain. Aku tersentak. Tangon gemetar meraih gagong pintu. Komputer gagong dan kudorong pintu keras-keras. Aku melompat turun. Kakiku hampir terkeluar saat menjenjak bata di pinggir jalan. Tapi aku tak peduli. Aku berlari. Kabut menutupi pandangan. Tapi aku terus lari. Di belakang, samar kulihat ambulansku. Pintu belakang terbuka. Sosok itu masih duduk di sana. Menatapku. Langkah kakiku berat. Setiap napas terasa seperti pisau yang mengiris dada. Aku tak tahu lagi kemana aku berlari. Hanya satu tujuanku. Menjauh dari ambulans. Menjauh dari tirai malam itu. Jalan menurun sedikit. Aku terpeleset. Lututku terentak batu. Sakit. Tapi aku bangkit. Langkahku terwayang. Kabut makin tebal. Pohon-pohon jati kini seperti bergerak. Batang-batangnya sila menyutup jalanku. Aku tak berhenti. Keringat bercampur darah-dari lutut yang terluka. Tiba-tiba. Dari arah belakang, suara mesin ambulans. Mesin yang tadinya mati. Hidup. Suara mesin merong pelan di antara kabut. Aku berhenti sejenak. Menali. Lampu depan ambulans menyala redup, menembus kabut. Pintu belakang tertutup rapat. Seperti tak pernah terjadi apa-apa. Tapi aku tahu. Aku melihatnya. Aku mendengarnya. Dan malam itu, aku benar-benar terjebak dalam kegelapan yang tak pernah terbayang sebelumnya. Aku berdiri memetung di tengah jalan berbatu itu. Nafasku tersenggol. Lututku terasa lemas. Darah-dari luka kesel di kaki mulai menjering, menempel di celana jeans kesamku. Di belakang, ambulans itu masih berdiri diameter. Lampu depannya yang tadi sempat redup kini menyala samar menembus kabut. Pohon-pohon jati yang menjulang sila semakin rapat menggerung jalan. Angin malam yang dingin seperti membawa bisikan-bisikan halus. Bisikan yang tak mampu kupahami kata-katanya, tapi kukup membuat bulu kudaku berdiri. Aku menilon luda. Mataku tak lepas dari ambulans itu. Pintu belakang yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Sila tak pernah ada yang keluar darinya. Tapi aku tahu. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sosok itu. Wajah birunya. Matanya yang kosong. Tangan pukatnya yang mendorong penyutup peti. Aku ingin lari menjauh. Tapi jalan di depanku tertutup kabut. Aku bahkan nyaris tak bisa melihat 3 meter ke depan. Di sekelilingku hanya gelap, kabut, dan pohon-pohon jati yang berdiri kaku. Aku mulai berjalan mundur, kembali mendekati ambulans. Setiap langkah terasa berat, sila bumi menahan kakiku untuk tidak kembali ke sana. Tapi aku tahu aku tak bisa dibiarkan terjebak di sini. Langkahku makin dekat ke mobil. Aku berhenti di samping pintu depan. Kudengar suara mesin yang pelan berjuta. Kupandangi gagong pintu. Tanganku terala ragu. Tubuhku masih gemetar. Perlahan kubuka pintu. Suara engsel pintu berdesak pelan, memaka sunyi malam. Aku masuk, duduk di kursi sopir. Tanganku gemetar saat menyentuh setir. Mesin menyala. Lampu dashboard hidup. Aku menarik napas dalam. Lalu kudengar lagi suara itu. Tok, tok, tok. Ketukan. Dari belakang. Pelan. Teratur. Tok, tok, tok. Kali ini, suara itu terdengar lebih dekat. Lebih nyata. Aku memejamkan mata. Mulutku komat kamit membaca doa. Tok, tok. Suara itu berhenti. Aku membuka mata. Menatap kesepian. Dalam kabut di belakang, samar kulihat garis peti di ruang jenazah. Dan
Peti itu bergerak. Sungut pelan. Bergeser sedikit. Suara gesikan ku dengan lontai mobil kembali terdengar. Creak. Aku menggengam setir erat-erat. Tubuhku kaku. Mata tertuju pada spion. Peti itu, kini lebih terbuka. Aku menali sifat ke depan. Menatap jalan yang tertutup kabut. Kepalku gas. Ambulans melaju pelan di jalan berbatu. Ban selap sesekali. Tapi suara dari belakang tak hilang. Tok, tok. Kini ketukan itu seperti datang dari dinding ambulans. Seperti seorang berjalan di sepanjang dinding, menjtuk dari luar. Padahal aku tahu. Tak ada siapa-siapa di luar sana. Aku mempercepat laju mobil. Kabut menilon cahaya lampu. Bata-bata di jalan membuat ambulans bergoncang hebat. Creak. Suara peti bergeser lagi. Dan untuk pertama kalinya aku mendengar suara lain. Suara tangisan. Liri. Sayap. Seperti tangis anak kecil. Aku menali ke kokespian. Samar, di balik kabut yang kini mulai merasuk ke dalam ruang belakang, aku melihat bayangan. Sosok itu duduk di atas peti. Kepalanya tertunduk. Bahannya bergerak naik turun seperti orang yang menangis. Tangannya menggenggam kain kafan yang terurai. Tangisan itu menusuk telinga. Aku ingin berhenti. Ingin keluar. Tapi kakiku tak mampu lagi bergerak. Kepalku ambulans lebih cepat. Jalan menyerang membuat mobil makin melaju. Tapi kabut makin tebal. Dan suara itu makin jelas. Tangis. Ketukan. Gesikan kayu. Sila aku terjebak di antara suara-suara dari alam yang tak kasat mata. Aku mencoba menali, sekilas. Sosok itu kini mengangkat kepala. Matanya kosong menatapku lewat spion. Mulutnya bergerak. Anta saya pulang. Suara itu menggema di ruang sempit ini. Aku menjerit pelan dalam hati. Tangan menggenggam setir sekuat tenaga. Tiba-tiba. Suara lain datang. Suara langkah kaki di atap ambulans. Pelan. Teratur. Seperti seorang berjalan di atas mobil. Langkahnya menuju depan. Aku menatap ke depan. Samar kulihat bayangan melintas di atas kap mesin. Lalu hilang. Aku mulai kehilangan kendali. Ambulans oleng ke kiri. Ban selap. Bata-bata kecil berterbangan. Aku rem mendadak. Mobil berhenti di pinggir jalan. Sunyi. Suara itu lenyap. Aku duduk diameter. Nafasku tersenggol. Kabut perlahan menipis. Tapi hatiku tahu. Malam ini masih jauh dari selesai. Aku duduk kaku di kursi sopa. Tubuhku basah oleh keringat dingin meski udara malam terasa begitu menusuk. Ambulans tua ini berhenti di pinggir jalan berbatu, dikelilingi hutan jati yang sunyi. Kabut perlahan mulai menipis, tapi suasana tetap menakutkan. Kupandangi ke depan, berharap melihat sesuatu yang menenangkan. Tapi yang kulihat hanya bayang-bayang batang pohon yang tinggi menjulang. Pohon-pohon itu berdiri seperti sosok tinggi yang mengawasiku, diam tanpa suara. Angin malam berembus pelan. Bau tanah basah dan kayu tua tercium samar. Aku mencoba menenangkan diri. Kututup mata, menarik napas panjang. Tiba-tiba. Klik. Suara penggunsi pintu belakang terbuka. Mataku terbuka lebar. Kupalingkan kepala perlahan. Kudengar suara engsel pintu berdesit. Pintu belakang ambulans perlahan terbuka, seperti didorong sesuatu dari dalam. Kabut malam menyeruak masuk lewat sila pintu yang mengganggu. Aku menatap tanpa berkedip. Peti di ruang belakang tampak bergeser sedikit. Penyetupnya terbuka lebih lebar. Dalam cahaya remang lampu dalam ambulans, aku melihat sosok itu. Sosok jenazah duduk di atas peti. Kepalanya sedikit menunduk, rambutnya lepek menempel di kulit kepala yang memberu. Matanya kosong. Menatap ke arahku sila menembus ruang dan waktu. Aku menahan napas. Seluruh tubuhku kaku. Sosok itu perlahan mengangkat wajah.
Mulutnya terbuka pelan. Anta soya pulang. Suara itu liri, seperti bisikan angin yang menggema dalam ruang sempit. Aku terdiam. Sosok itu turun dari peti. Kakinya menyentuh lantai ambulans. Suara dirit kayu menggema, menambah menskam suasana. Langkahnya pelan, menuju pintu belakang. Aku refleks membuka pintu samping, melompat turun. Kaki kiriku mendarat di bata kessel, membuatku terwayang. Tapi aku segera bangkit dan munda menja. Ambulans itu berdiri diam, pintu belakang mengganga. Sosok jenazah berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tegak. Tangannya terkulai di samping. Kain kafannya melalit sebagian tubuh, terurai di tiap angin. Matanya teras menatapku. Aku munda perlahan, menja dari mobil. Tapi langkah sosok itu tak bergerak. Hanya berdiri di sana, menatap, sila menunggu sesuatu. Di sekelilingku, hutan jati semakin gelap. Kabut kembali turun menutupi jalan. Aku menali ke kiri dan kanan, mencari jalan keluar. Tapi di manapun kulihat, hanya ada kegelapan dan bayang pohon yang diam. Langkah kakiku terhenti. Suara itu terdengar lagi. Langkah kaki. Kali ini bukan dari sosok di pintu. Tapi dari arah hutan. Langkah pelan. Berat. Seperti seseorang berjalan di atas daun kering. Aku menali sifat. Mataku menelusuri gelap. Tapi tak ada yang kulihat. Langkah itu semakin dekat. Aku munda lagi. Sosok di ambulans masih berdiri di tempatnya. Hanya matanya yang menatapku tanpa berkedip. Tiba-tiba pintu belakang ambulans menyutup sendiri. Brak. Suara pintu mengantar sunyi malam. Aku tersentak. Langkah di hutan berhenti. Sunyi lagi. Aku berdiri memetung. Hanya suara detak jantungku yang terdengar keras di telinga. Ambulans itu kini kembali seperti semula. Pintu tertutup. Lampu dalamnya mati. Sila tak pernah terjadi apa-apa. Tapi aku tahu. Aku melihatnya. Aku mendengarnya. Dan aku merasakannya. Aku berdiri lama. Mencoba menenangkan diri. Menggaiter napas yang masih membaru. Langkah kakiku perlahan mendekati ambulans. Setiap langkah terasa berat, sila bumi menahanku untuk tak mendekat. Kerai gagong pintu depan. Tanganku gemetar. Perlahan kebuka pintu, masak, dan duduk di kursi sopa. Aku menyalakan mesin. Mesin hidup. Lampu menyala. Kabut menepis perlahan, memperlihatkan jalan yang sedikit menurun di depan. Aku menarik napas panjang. Kepalaku ambulans perlahan. Tapi di dalam hati, aku tahu perjalanan ini belum berakhir. Karena malam ini, aku bukan hanya mengantar jenazah. Aku juga mengantar ketakutan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Ambulans tua itu kembali melaju perlahan di jalan berbatu yang licin sisa hujan. Mesin merong berat menembus kabut yang masih menyutup pandangan. Lampu utama hanya sanggup menyorot beberapa meter ke depan. Aku menggenggam setir erat-erat. Yari jariku dingin, nyaris mati rasa. Di dalam kabin, sunyi. Hanya suara mesin dan diritban menggalas bata yang terdengar. Tapi telingaku menangkap suara-suara lain. Suara yang entah dari mana datangnya. Aku menali kesepian. Pintu belakang ambulans tertutup rapat. Tak ada tanda-tanda sosok itu lagi. Tapi hatiku tahu, ia belum pergi. Setiap meter jalan terasa seperti 1000 meter. Pohon-pohon jati di kiri dan kanan jalan makin rapat. Betong-betong hitamnya berdiri tegak, membentuk lorong gelap yang menyisakan dada. Tiba-tiba, kulihat sesuatu di sisi jalan. Sosok putih berdiri diam di bawah pohon jati besar. Rambutnya panjang terjurai, menutupi sebagian wajah. Badannya kurus. Pakaiannya kempang-kamping. Aku menjejak. Sosok itu tetap di sana. Tidak bergerak. Aku memperlambat laju ambulans. Sosok itu mengangkat kepala. Matanya hitam legam. Tatapannya kosong menusuk ke dalam dadaku.
Aku reflek menjenjak pedal gas. Ambulans melaju lebih cepat. Namun baru beberapa meter, di sisi jalan muncul lagi sosok lain. Kali ini duduk bersandar pada batang pohon. Tubuhnya penuh luka. Wajahnya rusak, seperti terbakar. Aku menali cepat ke depan, tak berani lagi melihat ke kanan atau kiri. Tapi bayangan-bayangan itu makin banyak. Di tiap batang pohon kulihat sosok. Ada yang berdiri. Ada yang duduk. Ada yang tergantung. Ada yang melambai-lambaikan tangan. Aku menggigit bibir. Tubuhku gemetar. Ya Allah, tolong aku, bicycle ambulans melaju teras. Kabut makin tebal. Bayangan-bayangan itu muncul silih berganti, sila menjakuti. Suara-suara mulai terdengar. Tangis. Tawa lirih. Bisikan-bisikan. Aku menyetap telinga dengan satu tangan, tapi suara itu tetap terdengar, sila merasuk ke dalam kepalaku. Tiba-tiba, dari depan kulihat sosok melintas. Bayangan hitam berlari menyeberang jalan. Aku rem mendadak. Ban tergelinser di bata lisan. Ambulans oleng ke kanan, hampir menabrak batang pohon. Berhenti. Aku terduduk lemas di kursi. Nafas membaru. Kulihat sekeliling. Kosong. Tak ada apa-apa di jalan. Hanya kabut dan gelap. Tapi aku tahu apa yang kulihat barusan. Aku mencoba menggetar napas. Tangan gemetar meraih botol air di dashboard. Kutegak sedikit, tapi airnya terasa dingin, menyusuk kerongkongan. Aku harus teras jalan. Katata kembali posisi dadaku, menjenjak pedal gas perlahan. Ambulans berjalan pelan menuruni jalan berbatu. Lalu terdengar suara ketukan lagi. Tok, tok, tok. Dari atap mobil. Langkah kaki kesel. Seperti ada seseorang berjalan di atas ambulans. Aku mendongak, menatap-atap. Tapi tak bisa kulihat apa-apa. Langkah itu bergerak dari belakang menuju depan. Langkahnya pelan, tapi teratur. Lalu berhenti tepat di atas kepala. Sunyi. Aku menahan napas. Tiba-tiba terdengar suara hentakan. Duk. Seperti sesuatu melompat turun dari atap. Aku menali cepat ke kokespian. Samar, kulihat sosok hitam berjongkak di belakang ambulans. Kepalanya menali ke samping, menatapku. Aku menjenjak gas lebih dalam. Ambulans melaju lebih cepat. Tapi jalan semakin rusak. Batu-batu besar berserakan. Mobil bergoncang hebat. Peti jenazah di belakang bergeser lagi. Suara kayu berderit menambah siram suasana. Creak. Lalu. Tok, tok. Ketukan lagi. Kali ini dari dalam peti. Aku menali sekilas kespian. Peti itu bergoyang pelan. Seperti ada yang berusaha keluar. Mataku menatap jalan. Di depan, samar kulihat jembatan kayu kesel. Jembatan itu tua, setengah rusak. Tapi itu satu-satunya jalan. Aku harus lewat. Ambulans melaju menapaki jembatan. Suara kayu tua berderit. Krok, krok. Setiap roda mengalas papan, aku merasa jembatan itu bisa robo kapan saja. Tiba-tiba, di tengah jembatan, mesin ambulans mati. Suara mesin hilang. Lampu padam. Gelap. Hanya cahaya bulan yang temaram. Aku menggenggam setir erat-erat. Angin malam meniup kabut ke dalam kabin luat sila jendela. Dan dalam sunyi itu, suara dari peti terdengar lagi. Tolong. Suaranya lirih. Penuh luka. Aku menyetop mata. Mulutku gemetar membaca doa. Peti itu bergoncang pelan. Dan malam itu, di atas jembatan tua, aku benar-benar merasa seluruh dunia berhenti. Aku duduk diam di kursi sofa. Mesin ambulans mati di atas jembatan kayu tua yang mengeluarkan derit panjang setiap kali angin malam bertiup. Lampu depan padam. Hanya cahaya bulan samar menembus kabut tipis, menyinari papan-papan jembatan yang sudah banyak retak. Angin membawa bau anyir.
Kamperin bau tana basa dan keu lepuk. Hidungku mensium samar bau lebi tajam, bau bangkai yong meni sakan dada. Aku minarik napas dalam, menkoba menanangkan diri. Tapi suara dari belakang membuat jantungku berdegup making keras. Creak. Peti jenazah itu berguncang pelan. Talk. Ketukan dari dalam peti terdengar lagi. Tolong. Suara liri itu menggema di ruang sempit kabin. Aku menyetop mata erat-erat. Bibirku bergetar membaca doa. Tapi suara itu tetap terdengar. Ketukan itu tetap ada. Aku membuka mata, menatap spion. Somar kulihat peti itu kini sedikit terbuka. Sila sempit di bagian atas menampakkan kain kafan kusut yang terurai. Dan tangon pukit itu muncul lagi. Keluar dari sila peti, yari panjang dengan kuku hitam menekan pinggir peti, mendorong lebih lebar. Aku reflek menali ke depan. Tanganku gemetar mencoba menyalakan mesin. Klik. Mesin tak mau menyala. Klik. Mosi gagal. Sementara suara di rit papan jembatan makin keras. Krok. Seperti jembatan tak sanggup menahan beban ambulans dan segala isinya. Aku menggigit bibir, keringat dingin menggikir di pelipis. Tiba-tiba, dari arah depan jembatan, muncul bayangan. Sosok tinggi berjubah hitam berdiri, diam di ujung jembatan. Wajahnya tak terlihat jelas. Rambutnya panjang menutupi sebagian muka. Aku membeku. Sosok itu tak bergerak. Hanya berdiri, menatap ke arahku. Angin malam berembus kencang. Kabut semakin menebal. Peti di belakang makin terbuka. Sosok jenazah itu duduk di dalamnya, kepala menunduk, rambut tipisnya menutupi sebagian wajah pukit memberu. Mulutnya bergerak pelan. Anta saya pulang. Suaranya seperti bisikan angin yang membawa duka. Aku berusaha menyalakan mesin lagi. Klik. Mesin hidup. Aku segera menjenjak gas pelan, khawatir jembatan runtuh jika terlalu keras. Ambulans merayap maju. Papan jembatan mengeluarkan suara keras. Krok. Aku tak berani menali ke belakang. Tak berani melihat sosok itu yang kini duduk di peti, menatap ke dalam gelap. Beberapa meter lagi, roda depan ambulans menjenjak tanah di seberang jembatan. Aku menarik napas lega. Tapi roda belakang masih di atas papan tua itu. Dan saat itulah terdengar suara retakan keras. Krok. Sebagian papan jembatan patah. Ban belakang kanan ambulans terperosak. Mobil miring. Aku menggenggam secara erat-erat. Ambulans berhenti. Suara-suara dari hutan mulai terdengar. Bisikan. Tangisan. Tawa liri. Dari kabut muncul bayangan-bayangan lain. Sosok perempuan bergaun lusuh berdiri di pinggir jalan, rambut menutup wajahnya. Sosok anak kecil duduk di atas batu, menatap kosong. Sosok lelaki tanpa kepala berjalan perlahan di pinggir hutan. Aku ingin berteriak tapi suara terskat di tenggorokan. Peti di belakang berbunyi lagi. Creak. Sosok itu turun dari peti. Langkahnya pelan menyentuh lantai ambulans. Kini ia berdiri di belakang, tangan terjelar ke arahku. Anta saya pulang. Suaranya sayap, penuh pilu. Aku menekan gas perlahan. Ban belakang berputar di udara. Ambulans berguncang tapi tak bergerak. Suara kayu patah terdengar lagi. Jembatan makin tak kuat menahan beban. Aku menatap lurus ke depan. Sosok berjubah hitam yang berdiri di ujung jembatan menggelang daitlan kabut. Di belakang, langkah sosok jenazah itu mendekat. Suara gesikan kain kafannya terdengar jelas. Aku menyetop mata. Membaca doa sekuat hati. Ambulans tiba-tiba berguncang keras. Jembatan sila akan robo kapan saja. Dan dalam detik-detik menskam itu, suara-suara dari hutan semakin keras. Bisikan menjadi jeritan. Tangisan menjadi tawa menjerikan. Aku hanya bisa pasrah. Di atas jembatan tua itu, aku benar-benar terkurung dalam tirai yang tak pernah kubayangkan.
Ambulans tua itu terenti setenga badon di ujung jembatan. Ban belakong terperosok di papan yong pata. Mezan merong, tapi mobil nyaris tak bergerak. Aku duduk koku di kursi sopir. Napasku tersenggol, dada naik turun. Karangat dinjin membasahi pelipis meski udara malam, terisa begitu dinjin menyusuk kulit. Dari spion, aku melihat ruang belakang. Peti jenazah kini kosong. Sosok itu berdiri di belakang kursiku. Wajahnya pucat membaru. Mata kosongnya menatapku. Rambutnya lepek menempel di dahi. Kain kafannya terurai, sebagian menggantung di bahu. Tangan kerasnya terjelar pelan ke araku. Anta saya pulang. Suara liri itu terdengar seperti bisikan angin yang membawa duka mendalam. Aku tersentak. Kakiku menjenjak gas sekuat tenaga. Ban berputar, berdesit, mencoba melepaskan diri dari papan yang patah. Kayu jembatan berderit keras. Krok. Tiba-tiba roda belakang terlipas dari lubang. Ambulans melengkat sedikit, maju ke tanah seberang. Aku tak peduli lagi dengan gunkangan. Segera kepaku mobil menjauh dari jembatan tua itu. Jalan di depan menurun, berkelok, dan sempit. Pohon-pohon jati di kiri kanan membentuk lorong gelap yang sila menilon cahaya lampu ambulans. Kabut masih tebal, membungkus hutan. Aku menggenggam secara erat-erat. Mataku menatap lurus ke depan. Tapi di sudut mata, aku masih bisa melihat sosok itu. Ia duduk di kursi penumpang sebelahku. Diam. Menatap ke depan. Matanya kosong. Mulutnya tak lagi bergerak. Tapi kehadirannya membuat udara di dalam kabin semakin sesak. Aku tak berani menoleh. Ambulans terus melaju. Setiap kelokan jalan terasa semakin sempit. Lalu kulihat sesuatu di pinggir jalan. Sosok perempuan berdiri memanggangi jalan. Rambut panjangnya menutupi punggung. Gaunnya lesu, robek di sana-sini. Aku rem pelan. Tapi sosok itu tiba-tiba menoleh. Wajahnya rusak. Matanya merah menyala. Aku refleks menjenjak gas lagi. Ambulans melaju lebih cepat. Pohon-pohon jati di pinggir jalan tampak bergerak. Sila makin mendekat. Bayangan-bayangan muncul di sila pohon. Sosok-sosok berdiri diam, menatap ke arahku. Ada yang tanpa kepala. Ada yang tubuhnya penuh luka. Ada yang menggenggam sesuatu, entah apa. Aku menggigit bibir. Tubuhku gemetar. Di depan, jalan semakin menurun. Suara-suara aneh terdengar lagi. Bisikan. Tangisan. Tawa kesal. Aku menutup telinga dengan satu tangan. Tapi suara itu tetap terdengar, sila datang dari dalam kepala. Tiba-tiba, ambulans melintasi sebuah gapura kesal terbuat dari bata tua. Di balik gapura, jalan berubah. Aspalnya hilang. Kini hanya jalan tanah berlumpur, lisan oleh sisa hujan. Ban ambulans selip beberapa kali. Mobil berguncang hebat. Lampu utama menyorot jalan yang kini penuh dengan bayangan pohon kesal. Sosok di kursi penumpang sebelahku menoleh perlahan. Matanya kosong menatapku. Anta saya pulang. Aku tak menjawab. Hanya memaku ambulans lebih cepat. Berharap segera keluar dari lorong kegelapan ini. Lalu kulihat cahaya samar di depan. Seperti lampu rumah. Aku berharap itu tanda aku mendekati perkampungan. Ambulans mendekat. Cahaya itu makin jelas. Tapi saat hampir tiba, aku tersentak. Cahaya itu bukan lampu rumah. Itu obair yang dipegang sosok tinggi besar. Sosok hitam berjubah. Wajahnya tertutup kain. Ia berdiri di tengah jalan, mengangkat obair tinggi-tinggi. Ambulans berhenti mendadak. Sosok itu hanya berdiri. Diam. Angin malam meniup obair, membuat cahaya api menari-nari aneh. Aku memindahkan mobil sedikit. Tapi dari belakang, kulihat bayangan lain mendekat. Bayangan sosok-sosok dari hutan. Mereka berjalan perlahan. Menutup jalan keluar. Aku terperangkap. Di depan, sosok berjubah mengangkat tangan. Tiba-tiba api obair padam.
Jelap total. Ambulans hanya ditarangi kahaya bulan yang samar. Sosok di kursi sebelahku perlahan menggelang, leret bersama kabut. Tapi aku tahu, I bilam pergi. Malam ini bilam selesai. Dan aku masih terkurung di jalan sunyi ini. Ambulans tua itu berhenti di tengah jalan tanah berlumpur. Di depan, sosok berjubah hitam yang memadamkan obair kini lenyap ditlan kabut. Di belakang, bayangan-bayangan yang muncul dari hutan sila menyetop jalan keluar. Aku menggenggam secara erat-erat. Yari jariku membeku. Napasku pendek-pendek, dada terasa berat. Aku menatap kesepian. Di belakang, samar kulihat sosok-sosok itu berdiri diam. Beberapa hanya bayangan hitam. Beberapa kulihat lebih jelas, wajah tanpa mata, tubuh berlumur darah, mulut ternganga sila menjerit tanpa suara. Aku menali ke depan. Jalan tanah membentang gelap. Pohon-pohon jati kesel tumbuh rapat, rantingnya saling bertaut, membentuk lorong hitam yang menilon cahaya lampu ambulans. Aku tak punya pilihan selain maju. Kunjak pedal gas perlahan. Ambulans mulai bergerak, roda berdesit di lumpur lisan. Mobil merayap pelan menembus lorong pohon. Suara-suara kembali terdengar. Bisikan. Tangisan liri. Tawa kesel yang terdengar, makin lama makin dekat. Aku menilon luda. Matoka menatap, lurus ke depan. Tiba-tiba sesuatu melintas di depan. Bayangan putih berlari cepat menyeberang jalan. Aku rem mendadak. Ambulans berhenti mendadak, lampu depan menyorot jalan kosong. Aku menahan napas. Hanya kabut dan pohon yang terlihat. Tapi aku yakin aku melihatnya. Aku kembali paku ambulans. Jalan makin rusak. Lubang-lubang kesel terasai air, memantulkan cahaya lampu yang redup. Langit di atas tampak gelap. Tak ada bintang. Hanya bulan pukit yang terhalang awan tipis. Lorong pohon seperti tak berujung. Setiap meter terasa seperti 1000 meter. Aku menatap kesepian lagi. Kosong. Sosok di kursi sebelahku yang tadi mendampingiku menggelang. Tapi aku tahu ia masih ada. Karena bau enyir itu masih tercium. Dan udara di dalam kabin masih terasa berat, sila ada yang menjintai dari balik gelap. Tiba-tiba terdengar suara keras di atap ambulans. Duk. Seperti sesuatu melompat turun. Aku mendongak. Tapi tentatak ada yang bisa kulihat. Ambulans berguncang. Suara langkah di atas atap. Pelan. Teratur. Langkah itu bergerak dari belakang ke depan. Lalu berhenti tepat di atas kepalaku. Aku menahan napas. Suara ketukan pelan terdengar di kaki depan. Tok, tok. Aku menali perlahan. Dari balik kaki, samar kulihat wajah. Wajah pukit dengan mata kosong. Mulutnya terbuka, bergerak tanpa suara. Aku terdiam. Sosok itu perlahan menggelang ditlan kabut. Aku segera paku ambulans lebih cepat. Ban selip beberapa kali, bata-bata kesel berterbangan. Lorong pohon sila tak habis-habis. Kabut makin tebal, menyetop pandangan. Tiba-tiba jalan berkebang. Kanan atau kiri. Aku tak tahu harus kemana. Pita di kepalaku tak lagi berguna. Semuanya gelap. Aku pilih kiri. Ambulans melaju pelan, menapaki jalan tanah yang makin sempit. Pohon-pohon makin rapat. Kabang-kabang rantingnya menggores kaki ambulans. Krok, krok. Seperti kakar menggerak kaki. Suara itu menambah sesak di dada. Aku menatap, lurus ke depan. Lalu kulihat bayangan. Sosok berdiri di tengah jalan. Tinggi. Hitam. Wajah tak terlihat. Aku rem mendadak. Ambulans berhenti hanya beberapa meter di depannya. Sosok itu berdiri diam. Lalu menggelang. Aku kembali memaku mobil. Jalan berkelok menyerang. Batu-batu besar berserakan di tengah. Ambulans berguncang hebat. Peti jenazah di belakang berjejer. Creak. Suara kayu berderit terdengar jelas.
Lalu terdengar lagi suara ketukan. Talk, talk. Dari dalam peti. Aku menahan napas. Ketukan makin keras. Talk, talk, talk. Lalu suara bisikan. Antar saya pulang. Aku menali kesepian. Sila peti terbuka. Tangon pukit itu muncul lagi. Yari-yari kurus dengan kuku panjang hitam menderang tutup peti. Aku pakai mobil lebih cepat. Tapi jalan makin rusak. Ambulans melompat-lompat di atas batu. Kabut makin tebal, sila menilon semuanya. Dan di tengah jalan itu, aku sadar. Aku terjebak di jalan yang tak berujung. Malam itu, Dika terus menyusuri jalan gelap yang sila tak berujung. Kabut, hutan jati, dan bayangan-bayangan yang menjintai, menjadi saksi bisu perjalanan yang tak pernah ia lupakan. Ambulans tua itu melaju perlahan, menembus lorong malam yang sunyi, meninggalkan jejak takut yang tertinggal di setiap bata dan pohon yang dilaluinya. Sampai kini, suara-suara itu, bisikan itu, dan tatapan kosong dari balik gelap masih terbayang dalam ingatan. Perjalanan itu menjadi tanda bahwa tidak semua yang diantar pulang benar-benar kembali dengan tenang.